Chimanimani, a beautiful expanse of camouflaged mountains, rocks and ever-flowing streams. This is the pinnacle of creation with a beauty rivaled by none. Situated in the Eastern Highlands, this is a mountainous region with vast stretches of mountains that cover hundreds of square miles. The landscapes in many areas were reconfigured as water gushed out of mountains and forked pathways, dragging with it huge boulders whose origins are still shrouded in mystery. Dubbed one of the worst catastrophes to affect mankind in Africa, what started as a normal drizzle on the 15th of March 2019 would turn into an event of magnanimous destruction that will forever be embedded in the memories of the locals who had never seen anything like it in their lifetime. Pakutanga kwakaita mvura iyi yakatanga sokunge ishoma, asi takazoti topedza kurya sadza redu remanheru, yongouya yoara, youya yoara. Takazoona muma 11-12 takanga tatoshaya zvokuita, nokuti ipapo takafunga kuti nyika yadini yaguma, kuti tibudo kunze hazvionekwi. Taizwe mutindiro chete wokuita fanika makompresa yandu makomo chiti sokuti zvaita sokuti makomo eshe ari kusanganiswa kudai. Usiku mvura takatora wana wangu tikati hakuna norara, mumwe waibara kukicheni, mumwe warara parakati. Mvura yematendere iri kuita haisi kunaka. Wana wangu hweshe ndakahutora ndikahuvungamira hweshe. Kuda kuzwe imba iyo ndimwatayo tiri muna zvakanamwa izvozvo zvaitirika tirimwo nevana vangu, ndoti apeno chichaitika pano, kuti chichaitike chiini. Makomo awo zveshe nemvura zveshe taita zviri mumbamura, timbozvione zvakamira sei. Takangoshamisika nekuti zvinhu zveidai takaona nyatsakuona shuwa kuti ndezvaMwari, nekuti mvura yakatanga kubva nepasi zvetisatamboona sinzi kubva techizvarwa, kuti mvura inotubuka kubva nepasi yechiuya kune vanhu. Ende zveshuwa zvakatirwadza zvikuru nekuda kwemafirwo akaitwa kuno kuChimanimani. Takanzwa tsitsi tikarwadziwa, misodzi ikabuda, tikashaya kuti tiri kupi, tiri kuChimanimani here kana kuti tiri kune imwe nzvimbo. Hatina kuzvinzwisisa. Nanhasi tiri kungoti ikadzokera futi kuuya iyo cyclone iyi, tinoenda papi chaipo patinozogara. Takazorwadziwa nekuti hama dzedu zhinji dzakapera. The scars of Idai remain etched in the mountainside, along river valleys and in every direction the eye can see. Livelihoods were altered in a manner that villagers still find hard to comprehend to this day. Some areas were rendered inaccessible as roads and bridges were completely wiped by the raging currents. Right now, I know that time I can't remember. No, for 1 hour 30 minutes. Bashoma. You are consistent with the Matombo, I told on them for. They got now for 1 hour 30 minutes. It's also. They got a family man in Matombo. They say the Guzo Roy Ibrese, which is Faber Shidayo. Harayoga. Harayaga Roha. Yaga Roha, you Mutare Mutima Mato Murvis. Visiru Ukogo. Dimamata Murvis, Brian and that which go to Murvisi. Kuzemtara saka mtara mundi mamata mubhizi mumo ndizvo kazikonzesa kuti mtara idini yonokukreka zvayakaita zvimwe zvino kuchitokuhara zvayakaita. Miti iyo muri kuona manga muri kutsoka umu muri mugwasha nokuti bhizi risaitomboonekwa ngenyaya yenyu yemiti. Miti yakaita seiyo iri pakona iyo yamuri kuona iyi ndiyo yatinazara imomo. Mvura izvo unoti mutori murodhi muno musaitomboona mvura po yangavharwa nemiti. Most villagers are still counting their losses to this day. There were people who survived on peasant farming, and while not at all affluent by any standards, Idai took away their source of livelihood, exposing them to hunger and famine and leaving them with nowhere to turn to. Munda waenda vachibage chakaoma ikutoti hey chibage chake chakaoma chaitosira izvozvo kuti atisi kuchicha
chibage icho takasara tine nzara hombe kuti mwakaite chikafu mwachando mwatorwa mwakakwira kuno hakuna chikafu. Ndiri panapa kuneseka ngenyaya yedhamu rangu ranga riine hove dzaindiponesa zvakanaka. Saka izvozvizvi mvura yakauya ndotobva yatoreka hove dzangu dzanga dziri mudhamu. Isi taiita basa rekuisa mikoko yedu musaidi merwizi mese takazvifiringidzwa necyclone Idai. Takatobva yatora mikoko yose iyoyo nezvese zvataizamawo kubata tichitsvaga kuti tirarame tione kupa vana mai edu mari tigayowo kana takabva tatoponeswa necyclone iyoyo. Exactly a year later, as villagers were smarting from the Idai crisis, another catastrophe hit the world. A new disease known as COVID-19 started in China. In Zimbabwe, the first case was recorded in March 2020. For the people of Chimanimani, the month of March once again became a month of turmoil as it marked the beginning of a lockdown. With this came the restriction of movements, which made it difficult for the people of Chimanimani to interact with the outside world. Their path to recovery was placed in jeopardy. Kudai kuCovid hatina kwetirikukwanisa kunge tichibudawo tichienda kumabasa kure because takatogara munharaunda tisitendeka kubuda titoshaya kuti toraramawo sei tiri muno. Taitorarama unotengesawo madii taibuda nawo tichindoendawo nawo kuko mahavho magwere acho taikwanisa kunge tichindobuda nawo tichienda kotengesa kuout. Saizvi pari zvinhu zvinotonetsa kuti tifambe tichienda kubuda tichotengesa kana kutoenda kumabasa kwaikuri kutotinetsa takatogarawo muno. Bambaira tinadzo kuno kuchausutu asi hatisi kukwanisa kuti tibude nadzo kuenda kuout tiende kotengesa mbambaira tindori nadzo kuno hatitozivi kuti kuna anodzidawo nemakastoma edu aititengera toita sei nenyaya yeCovid-19 iri kutotishungurudzawo chaizvo. Early in the morning, crossing this mighty and dangerous river, this man has to go out with his grandchildren to harvest his honey, hoping that one of these days, customers would descend to his homestead as they used to, just to buy his honey. Ndinogadzira mabhokisi angu ndichiisa mumasensitive. Saka izvozvi ndakambodisturbwa ngecyclone. Yakanditorera mabhokisi 150. Iyo COVID ikudisturba pakuti vanhu mabhaya auya kutitengera manje hachakwanisi kufambidzana nawo nekudari mafambiro enguva yeCovid ineyi. Saka hachauyi kutitengera ngenguva itinonga tichida because kuhamba kwacho kunabwe kweinetsa munyika muno. Mabhaya angu ainya kubve kuHarare, amwe acho vaibve munana Bechnafu, amweni vaibve muno muvillage yedu yeChimanimani. Takasangana nedambudziko reCyclone Idai. Ndoo zvakatikanganisa kuti vanhu vasawa nekufara. Tadarika pauyo paCyclone Idai takupinda chirwere cheCovid-19. Zvinorwadza vanhu vakawanda. Kuti vanhu vanga vasati vanyasorefresha kuti vari kubve mune rimwe dambudziko vopinda mune rimwe. Apa kuchikoro taifanira kunge takuendawo kuma-A level but nekuda kwechirwere ichi zvakutokanganisa zvakutoafecta tisaendawo kuchikoro tingogara mumba. Basi marwizi atoo matombo ega ega zvatofara rwizi kuti kana kukrosa chaiko chaiko kukanaya futi hakutoambuki kuenda kuchikoro. Kunyanya zvimaprimary tori wese hapatotangiki kuti ungapa. These souls have not given up on life as they are learning to adapt to the realities of life within the ravaged landscape. Instead of waiting for assistance that seldom comes, some are finding ways to pick up the pieces. Ndakangoona kuti regai titsvagewo zvinhu zvekutengesa nechibage kuitira tionewo chikafu chekudya tiri mumadzimba uko. Nenhau yekuti mari yacho haichawanikwawo zvaya kuti uitengese nenyaya yeCovid. Saka tongoti ngatitsvagewo chibage tione chikafu chekudya.
semadzimai hauzongogari, unotofanira kutomira kuti zvinhu zvione kuitikawo, zvione kufamba mudzimba. The people of Chimanimani have been left in a worse predicament than before. They can only cry for assistance, hoping that one day someone somewhere is going to hear them. Totanga zokurima hatisi kuziva kuti tiri kuenda tinorima pari panotikuse zvazvanga zvichiita zvataiita kuti aibarime zvaibati dara rangu munoriona raibati hino zvino izvi takangosvisawo kutoti apa ndionerewo apa kune vantu vanonge akorera ndikada utomhanya kuenda kure kotore kuti uone kupona. Changu chehuku chaiya chakatorwa ngemvura mabhurira andaidini andaifuya ndori kuendesa nankuri kuchikora esi takamuka chatodini chatoka mwenga nehobe taipota techidiniwo dzakatorwa techindotengeswa kuti vana vaende kupi kuchikora zvabakagarawo takagarawo hatina chikora takagara peke kudai chikora chedu ndochaitaititi tikawedza ho dzedu totengesawo mwana wabuda aende kuchikora. Saka ndakutanga izvozvo kuti ndotangira papo izvo kuti ndionazve basa rangu randaita ndai achitengawo huku vana achidino ichienda kuchikora cheuna usipo. Saka izvozvo ndatomirawo kuti ndore start handisandi. Asi tirongoti hedu Mwari uchatirwira panyaya yeCovid. Pamarwiriro akatiita futi panyaya yecyclone, asi takazorwadziwa nekuti hama dzedu zhinji dzakapera. The community of Chimanimani is trying to adapt to the tragedies they faced. The government and other stakeholders are making frantic efforts to reconstruct the affected areas. Roads and bridges are being redeveloped, and there is need for some assistance to help this vulnerable community to get back on its feet.